if you are a swimming lover and in the beach, so for you good news. In Dubai they opened the night beach in Jumeirah 3. So if you are love to swim and in night, so you have to come on Dubai night beach. What's up guys, this is Sol Raman from I Love Travel. Welcome to another brand new video, and today's video is about the Dubai night beach, which is recently open. So it's in the Jumeirah 3, and I come here with my some of friends. So let me show you how it's look like and what is the beach side is, how they organize it. So let me show you there. Let's go there. Come on guys, come out. So there is the beach, you can see the lights, and there is one more lights also. So, and before the beach there is, this is the one of the restaurant is here. So what kind of food we are getting from here, I'll show you later. So let me go to the closer the beach, and then we have a fun with the friends. Just look, this is the beach side, and this is not only beach only, you can come only swim, and for also for the picnic you can just look the all around. It's like a trekking, and just have the look the beach and look at the lights. And those are my friends, we'll enjoy here today, so stay with me. Chalo shobai, chalo chalo chalo, let's go. শুরু হয়ে গেছে তাদের দুষ্টামি। এটার ইয়াটা হচ্ছে ওই যে আপনারা দেখতেছেন ওই লাইনটা, ওইটা পর্যন্ত, এর বাইরে যেতে যাওয়া যাবে না, ওই লাইনটা পর্যন্তই এটার লিমিট, ইউ ক্যানট ক্রস দ্য লাইন। প্রচুর মানুষ এখানে ঈদ হলিডের কারণে, তো অলমোস্ট সবাই ব্রেক টাইম পাইছে, তো যার কারণে নাইটের ইয়াটারও মানুষ মিস করতে চায় না। সো এই জন্য একটু ক্রাউডটা বেশি, বাট নর্মালি, আর এটা রিসেন্টলি ওপেন হয়েছে যার কারণে অনেক মানুষে জানেও না এটার ব্যাপারে। তো যারা যারা জানছে অলমোস্ট অনেকে আসছে, আর যারা জানে নাই তারা আস্তে আস্তে জানবে, তারপর আরও ক্রাউড বাড়বে এটা। তার জন্য একটা গিফট আছে 100 দিরহাম 100 দিরহাম। ওকে রেডি 1 2 3। ও আমি ফার্স্ট, তুমি সেকেন্ড, বাকিরা কই? আমি ওরা পেছনে রয়ে গেছে। 100 দিরহাম জিতে গেছি, আমার টাকাটা আমিই দেব। এরা 100 দিরহাম ফেল। পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় যখন নিজের গ্রামের বাড়িতে নিজস্ব পুকুরে সমবয়সী সবাই একসাথে সাঁতার কাটতাম, ডুবোডুবি খেলতাম, কম্পিটিশান হতো, ওই স্মৃতিগুলো আজকে এই মনে পড়ে যাচ্ছে যমুনার এই নাইট বিচে এসে দুবাইতে।
গাইজ অনেক টায়ার্ড, অনেক মজা হলো আজকে। সো আপনারা যদি সেই আমাদের মতো সেরকম মজা করতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে আসবেন। আর এটা 24/7, এটা অলওয়েজ ওপেন থাকে আর টোটালি সেফ। So guys, this was the video about the night beach in Dubai. So you once more time I want to show you the all around. Just look guys. So guys, unfortunately the restaurant is closed today, only for today because of the Eid day. So today is the Eid day, that's why the restaurant is closed. But behind of the restaurant there is a menu. So I can show you the menu with the prices. You can see the restaurant all around. There is lots of places for the sitting and you can take rest also there. But there is no changing room in this beach side. So let me show you the menu. You can see this is the menu, but all food items are too expensive. It's for me, but I don't know for you. You can check. And if it's one advice I can give you, that's the drinking water you can bring with yourself. So otherwise you have to pay like more than 5 to until I think 8 dirham. So it's too expensive. It's better if you bring it. সো দেখা হবে অন্য কোনো প্লেসে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। আমি আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে আর আপনারা এখানে আসবেন। দুবাই আপনাদের জন্য সকল রকম এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা করে রেখেছে। সো ভালো থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত, নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।